zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko manu momwe zisamakuphonyeni kulandirani kwina kulikonse kumene muli pano pa Malawi Daily Headlines ndipo nthawi ino takubweretserani zomwe wayankhula Lawyer Alexious Kamangila zokhuza ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Chikangawa. Ngozi imene imadzetsa mafunso ambiri maka kwa ife a Malawi. Takhani pomwepo pamene timve kuchokera kwa mkulu ameneyo pa zomwe wapeza malingana ndi iyeyo. Takhani pomwepo. Mafuna pamene tikukumbukira kuti papita zaka ziwiri chichitikire ni ngozi imene inapanga affect anthu ambiri Malawi muno kuti tikambirane ziwiri zitatu maka mkhani yokhuza kuti chinachitika nchani. Mafuzidwe anga apeza zinthu zimene mwina zitha kukhala zosiyana ndi kaganizidwe ka anthu komanso kochuluka anthu. Komatu chifukwa awa ni maganizidwe anga ndikamba while recognizing kuti pali zosatira osati kaganizidwe koma zosatira za kafufuzidwe kanga kafukufuku amene ndapanga. Kafukufuku ameneyi ndiosangalatsa kuti ine ndithakwanisa kupeza malizatsi a zinthu zimene zizi kufufuza from without using resources as it were, and in a short period of time, especially considering the fact that anthu ena anapanga kale ma investigation osiyana pachitika ma investigation ndithu kangapo. So I have benefited from those, but at the same time I have ndafika malo ena amene anthu sanaziyankhulepo ndipo anthu sanaziganizepo mwina koma mwina anthu amaziganiza mwachini mtima komano anthu anakhala zoti ali serious pano pasiku zitili pa level imene tili komanso anthu ena sanakafika pamene tili. Ndimafuna ndiyambe ndikungonena zimene ripoti ya ma Germans anthu aja amene anapanga ndege zimene izizi kafukufuku awo amene ananena osati zimene ananena sachi koma kuti anapanga recommend chani andi ndikafotokoza zimene anapanga recommend ndikamaza fotokoza ndi zimene ndapeza komanso ndi conclusion my conclusion to what happened. Kodi chilima ndi anthu ena aja achina Shaniu achina Flora achina Major ndi osiyana anaphedwa ndi chakwera. Kodi anaphedwa ndi chimwendo banda. Kodi anaphedwa ndi anthu a MCP. Kodi anthu 9 amene waphatikizapo chilima anaphedwa ndi anthu a DPP. Kodi anthu amene anaphedwa ndi ma Israelites. Fa panachuluka panabwera zambiri kuti pana anaphedwa ndi ma Israelites. Andoza ndi ma findings anga ndikamafotokoza ndikuuzani kupanga clear kapena kupanga confirm these allegations, these hypotheses kapena kuti maganizidwe amenewa komanso ma conclusion amenewa amene ndithu akhala mitu ya anthu ambiri komanso amene yapanga sort of influence the political discourse in Malawi. Anthu apo amene aku Germany atabwera kuzapanga anapanga recommend kunena kuti oyang'ana anduna oyang'ana zachitetezo mziko aonesese kunena kuti ndege ya asilikali imene imapanga transport anthu imanyamula anthu osiyana ma civilians or even the military the officers themselves ikhale equipped ndi chimene chimachedwa kuti ELT emergency locator transmitter. Chimene chichi chimagwira ntchito yanji chimagwirisira ntchito kuti pamene pakuchitika chinambalala muchipange chani chikuthandizeni kuti anthu akupezeni mwansanga
emergency locator transmitter. Anthu amayang'ana chimenecho ndichifukwa yake mukaona ngozi za ndege zimene zimachitika kuti mwina ndege zagwera madzi, anthu amalimba mtima kuyamba kuchifufuza ndege ija chifukwa kuti pamakhala ka transmitter kamene ka locator, emergency locator transmitter. So anapanga recommend kunena kuti Minister of Defense aonesese kuti ndege za asilikali zimene zimapanga transport anthu, zimene zimanyamula anthu zikhale ndi kachida kamene kamachita kuti ka ELT. Recommendation ina imene napanga gulu limene lochoka ku Germany ananena kuti Minister of Transport and Public of Works aonesese kunena kuti tikhale ndi up to date kapena kuti zinthu zatsopano, makina atsopano othandizira kayendesedwe ka ndege mdziko muno, zimene zizikhala zopezeka available kwa anthu amene akuyendesa ndege at all times. There should not be a time imene anthu akuyendesa ndege mdziko muno alibe zothandizira zimenezi. Amanena kuti muchizungu information, people should have information, should ensure up to date information concerning radio navigation aids in Malawi to be available to all crews at all times. Tina chimene ananena anthu amenewa ananena kuti department kapena kuti amene amayang'ana za ndege aonesese kunena kuti zida zonse zimene zimapanga determine kapena zimene zimathandizira kaulusidwe ka ndege, kayendesedwe ka ndege zikhale zikugwira ntchito. So ma navigation aids and up to date respective information. So information ngati ya nyengo mene ikuyendera ndege ija amayenera kukhala ndi reference point, aziauza kuti nyengo ikuyenda choncho. Zimene zimachitika nthawi zambiri pa Blantyre kuchichiri airport, kuchireka airport, not kuchichiri, Chireka airport, zimene zimachitika ku Kamuzu International Airport. Zomati ndege now and then yapezeka kuti yakanika kutera. Those things are not normal. Those are, and especially where they are Malawi siyo dandaulisa kwambiri. Si wena umati dandaulisa kwambiri. Chifukwa maiko ena amapanga deal ndi nyengo zosokonekera kuzizira kuchokuti kumphepo yacho tingati kuti chani. Kumakhala zinthu zambirimbiri chimphepo choti kumakhala mastorm, kumakhala zinthu zovuta kwambiri, koma they find ways to get through, and amakhala ndi communication kuti nthawi kuti zikhale amayiziwa nyengo ija per minute, every 5 minutes amaziwa kuti nyengo ikhala choncho. So even kutera ndege pa ma airport awo amazipanga manage. So izizi ndizina zimene tikusowa ku Malawi kuno. Zimene tikusowa ndizimene anapanga recommend kuti zikhalepo. Ndefunso langa ndionena kunena kuti mwina mwa jeno mosatha gaganiwa. Kodi zinthu zimene zinapangidwa, ma recommendations amene anaperekedwa ndi anthu aku Germany. Nanga ma recommendations amene anaperekedwa ndi inquiry imene inapanga ija, imene inabweresa mapokoso ambirimbiri. Inquiry imene ijayo, what has happened to those recommendations? Chimene chachitikapo ndi chani? Chifukwa zimene ndikukamba za kufa kwa Chanel Muluzi, Achilima, Aulura, ndi anthu onse amene tikuziwa kuti anafa pa ngozi imene anthu 9. Ndizopanda pake, ndipo chisoni chathu ndi cha uchisizete ngati palibe chimene tapangapo pa zimene zopanga prevent kuti zimene zisachitikeso. Hello? So tili ndika kankhalidwe kopanga zinthu zozerezeka, kozolowera kukhala ndi lower standards or zero standards. We don't have zero standards, and then we worry when in ngozi zoopsa ngati zimene zachitika. Now, point imene ndiyofunikira chifukwa ina zotitha kukambirana zinachitika nchakuti, koma that is not important when we don't talk about the way forward. And that's why the way forward is more important to everyone. And in this conversation, mkumano wa kapena kukambirana za zomwe ndapeza ineyo pa ngozi imeneyi, choyambira chofunikira kukambirana nchonena kuti how do we move forward? How to move forward will also be a conversation kapena ma points amene azibwera pamene ndikukamba kuti chimene chinachitika nchani. Ndeno khani ndikamba molunjika munthu amene anthu ambiri mango mutchula chifukwa anthu ambiri amanena kuti Chilima
Saulos Chilima and the others. Saulos Klaus Chilima and the 8 others died on that road, in that crash. De mwina kuti mwina anthu saluza attention yanu ndiga mankhani kuzera Chilima komanso ulendo unayo wa Chilima ena onse amene anakwera chankango perekeza ena ankagwira ntchito ena anangokwera nawo anangochovera nawo koma ulendo uwu unali wa Saulos Klaus Chilima ndegeje manyamula vice president wa ziko. So tiyenera kuti tikamaifotokoza nkhani mukafufuzire kwanga ndinapanga focus pa Chilima. Ndinapanga focus pa Chilima kuyambira nthawi imene Chilima anachoka ku Malawi kumapita kuchani ku South Korea. Chilima ananyamuka kumapita ku South Korea, then mbuyo muno Raf Kasambala anamwalira. Raf Kasambala anamwalira. So nkhani isi separate, is very connected. Kufa kwa Chilima kuli connected ndi imfa ya Raf Kasambala. And the connection is that it was the journey to Raf Kasambala's funeral that led to this accident whereby we ended up losing the lives of the 9 Malawians. Shani Umuzi, Saulos Klaus Chilima, Flora, and the others, Nwilinji, and the others, you know. Now, you see, mene Achilima amabwera kuchoka ku South Korea anayima ku South Africa. Adayima ku South Africa Achilima aja, anali ndi meeting, anapanga zawo koma anali ndi meeting ndi awa mene awa amaonesa chidwi kuzayimira president, amene wamwina tisachule koma tizachula akazafunikira nkhani msakufunika koma Chilima had that meeting. Now the reason why it's important is kuti mukamafufuza imfa mumayenera kufufuza mwina wiki yonse, even mwezi wonse, even chaka chonse chamayendedwa a munthu. So kuima kwa Chilima ku South Africa andi kukakumana ndi awa ankhalamba tingwachula basi. Ankhalamba ndizofunikira kwambiri. For we need to know kuti ankhalamba anayankhulana chani ndi Chilima. Ankhalamba before ndi anthu ena anayankhulana ndi ndani wina asanakumane ndi Chilima. Kufufuza kwanga kunali limited kusaziwa osamvetsa kamena sinapeze kuti ankhalamba amayankhula chani ndi Chilima. Ndipo ankhalamba awa what was his motive meeting Chilima? How did they interact? What was the interaction? What did they talk about? What was the discussion of what is it? What is the worry? Why was it important to meet this guy? Now, Chilima wafika Malawi. Kuma mena mafika ndege ikamachoka ku Johannesburg, imafikira ku Blantyre. The plan, the arrangement was kuti Chilima ineyo mukufufuza kwanga. Now, these things are very important. Mukufufuza kwanga ndapeza kunena kuti Chilima samayenera kupita kumaliro kwa Raf Kasambala kuti kupita ku northern region chifukwa anali atatopa and everything. Chilima anapanga plan yonena kunena kuti azonda maliro a Raf Kasambala pa airport, pa Chileka airport. So they had calculated the movement ya ndege ya Chilima kuchoka ku Johannesburg kuzafika ku Chileka, and they missed out meeting kapena kuzonda maliro a Raf Kasambala chifukwa kuchali chikusiyai tinachedwa. So was at CI parish maliro a Raf Kasambala napita ku Blantyre, and kumene kuja chifukwa zovuta zina tinachedwa mpaka na ndege yochoka ku South Korea kufika ku Johannesburg, kuchoka ku Johannesburg kuzafika ku Chileka inanyamuka kuchoka ku Chileka kumapita ku Kamuzu International Airport. Achilima anaphonyana ndi nzawo Raf Kasambala, which made it kuti it was he couldn't do otherwise, but he had to go to the northern region. Now how he made panali kuti anali plan yopita ku northern region because amafuna kuti azonda maliro. So these things are very important because I'm trying to why did I have to follow Chilima's movement? Because I needed to establish kuti ndege imene amayenera Chilimayi
At what point was a decision made kuti Chilima akwera ndege iyi? Because I was looking at the different scenarios. So two different scenarios. I mean in Mayanga. So I had my target. So in mango banga investigation ni mabanga investigation ni with target kuti nine my hypothesis. And my hypothesis anga ndaga mbabu first kwa yamba kamba nkani kuma sinakambi uzama findings. Ndipo my findings are Lero kwa ineo. I don't think the main findings will be disputed by any investigation. But if they will be, so be it. It will be interesting to find good and pena kapeza. So see and this mean tapeza papa. This mean tapuze ngudi ijindi is in chonch. Ndipo apa si chonch mena ntamanene. Hadi goding khamba and ndani. Let us know please. Nkamba mwena umuzi wa ifodi akuzembelera u president wa kujani wa MCP. Ndi muntu onena kuti akuzembelera kumene kukwandanya mata ake kumathamanga patawo nkhalamba. So some people also would tell you kuti nkhalamba ndi Saulos anakumana ku school ku Chancellor College or thereabouts kumene anakhala ma friends and all that. And akuchanko anyway amati akakhakuti you know they have reached to certain positions and heights. Aliyesamanya kuti munthu amene analinzanga though maybe anayonkhauri anaphunzira ku school imodzi or anangokumana or amangopemphera mpingo umodzi, you know, everyone will say analinzanga amene, you know, sanga, you know, that's life imayenda choncho. Sorry, I was meeting this guy. Now when you muga yangana zinthu ziwiri zizonena kunena kuti Achilima ankafuna kuzonda maliro Africa Sambala pa Chileka airport and then ndege anapeza kuti yathawa. Inapeza ndege yathawa. I mean ndege anyamuka maliro ajasana bwere fati ku church kuna jedwa kusiya itina jedwa kujuka maziwa azochitika maliro ngalaji na lafu kunali zochitika zambiri. Now, at this juncture, my investigation, zimene zimachitika ku office ya vice president, and amene abanga organize by the president, without going into the nitty-gritties, chiganizo chonena kunena kuti Saulos Klaus Chilima anyamuka pa ndege chinachitika usiku kwambiri. It was in the night. Usiku kuti bawa lake Rafa akayikidwa bali ya Rafu akayikidwa mawa. So ababa Rafu wapita kali alikale ku north. So we need to start now kuti Rafu ananyamuka bwanji. How did bosi la Rafu thupi la Rafu linanyamulidwa bwanji ku Blantyre kukafika kwao kumudzi kuti akagone mfumu yathu mene timayankhulira pa maliro ku Malawi. Now why is it important for me to discuss this aspect? At what point was the decision kuti Chilima ayenda pa ndege made? It's important because my hypothesis in the week ineyo yambira ndiyonena kuti inali ngozi, and that's the strongest. 75% when I was starting to do this investigation was kuti chinachitika inali ngozi. 25% was kuti anthu aja anachita kuwapha. And in the 25%, kapedegage, 23% was goody, and Kameana apa ajina Chilima, ajina Zimbiri, ajina Flora, Gwinjiri, then when I was aja, and I would have with a galimoto, a minimum de gemucha, and I would have with Abisala. But I wasn't sure, could what an Abisala ndegemu, Kunzuzu, ndege ita kafika kwa msiare Rafu. Itamusia Rafu kunzuzu kena wono for security ya ndege itatera muno ujawu. It's not said. Sima mvega mnobino kuti ankai yangene ndege ndindani kunzuzu. Now was it kuti zigawenga zinawo mgali mu ndege mene muja itabwira kulilongwe kuti akudikirana kuti amutenge ndani amutenge vice president ndipamene zinalowa usiku menewo. But the second aspect of the hypothesis yonena kuti anaphedwa ili A mene yo zinalowa menemo, or B
yonena kuti ndegeja ikudusa kuchikangawa anthu anayikala atabisa mujani muthengo muja muchikangawa anayombera ndegeja ndi rocket kuigwesa or zipolopolo whatever. So that is another one, and that one was just 2% of the 25%. So 23% was good inali ambush imene inachitika anthu achatalowa kale anali momo anthu achanapeza momo kuti ndegeja imene manyamuka anayambira kuakhiya and all that. So that was hypothesis number 2, and the A, and then the hypothesis 2B was good anachita kuiombera ndegeja. The rocket hypothesis side of the murder allegation or suspicion was more unlikely. The only thing that made it so substantive maybe ndi pamene asilikali aja anaidula ndegeja, because then if you're cutting off if you're cutting the plane in 2 pieces, you are then preventing from investigators kapena ifamene tikufuna kuti timvese zinthu kapena tikufuna kuti tibwerese ndegeja pamodzi tizizokuti kuti ndege ndibo pena pake iziya ipati yomwe ipanga misi. So that issue imene jayo yodula ndege ngati kuti ni nkhuku, ndegeja anaidula ngati mapati a nkhuku kuti akuti ayinyamule mosavuta, which was zosamveka bwino. So you know that's the 25%, and ndi chifukwa chake mindedwe president, vice president were very important, and the decision to go by plane at that point is very important. And the fact that chiganizo chonena kuti anyamuka pa ndege chinachitika usiku, it makes the hypothesis kuti anthu aja anaphedwa unlikely. Chifukwa chonena zokuti there was little time for people to organize themselves. Hello? This is very important. It's a truth that many people might not want. Kunena kuti the fact kuti chiganizo chonena kuti adaja vice president Klaus Chilima anyamuka usiku, anyamuka pa ndege kumapita kumaliro chinachitika usiku, that fact, which is my finding, makes it unlikely kuti anthu no pompo anauziana kuti anyamuka usiku kabisale ni mundege muja kapena thamangani mukabisale muchikangawa kuti muiombe kupanga organize. So the fact ngati anthu angavomereze, because this is my finding, but if the committee and others agree kunena kuti chiganizo choti apita pa ndege kumaliro kwa Kasambala chinachitika usiku, ngati chinachitika usiku of them kuti next day yake akupita kuma, it will be very very hard. The likelihood of them proving kunena kuti anthu ajana pangano chikwembu nthawi imeneyo ndiyochepa kwambiri. Omano pali zinthu zina zimene zimapangisa kunena kuti zinthu izi zimene zi unlikely zioneke very likely. One thing chimene chimapangisa kuti zioneke likely kapena zikhale ndi mchere ndi behavior ya Chimwendo, or the then minister, I think, wa local government, Honorable Chimwendo Banda, who told the public as quickly as possible, amafuna attention, amafuna, because it's at that point, attention seeking behaviors, you should be, take off the show. You should be at the center of the show, the center of discussion. Anayankula kunena ndimayenera kukwera nawo ndegeja ndipo ananuza kuti malo azaza. Now, choyambirira nchonena kunena kuti ndege imene anakwera vice president inali yayikulu kwambiri. Sinali kuti ingazaze ndi anthu 15 kapena anthu 9 amene anali mmene muja. Ndi ndege yayikulu. But leave that aside, mina mibando anayika yochepa yokwanira anthu 10 yoka. When it's a flight yodi kutenga vice president, anthu amene ali priority above the minister, a minister, the president, the vice president himself, the wife to the vice president, Mene Chilima,
and the security detail as well as dokotala wa vice president acha anthu amene samakwana even 6 achina Shaniu anje Shaniu muluzi sana kakwera ndege imene minister amafuna kukwera nawo ndikupanga priority. So there should be an explanation kuti why did Chimwendo anakanika kukwera ndege chifukwa chake amene anapanga decision yomuza kapena so, but also chimene chinga munthu woti amaganiza bwinobwino azifunsa nati the kind of person Chimwendo is and the kind of power that he had, if he was told by any officer in the vice president's office kuti ndege yazaza, Chimwendo should have number ya jani ya vice president Chilima ndikumuyimbira kunena kuti akundiuza kunena kuti ndege yazaza kuti izikhala bwanji sindingakhalero pa miyendo pano amwene akuseka akuserewulana even kungocheza basi komano amaina kuti afufuze kwa mwini wake wa ulendo amene anali Chilima. So there are these things that don't make sense kunena kuti ndegeja anauzidwa kuti malo azaza, you know, and even though if that was really a communication and proof of which I haven't seen yet, though kuna yankhulira zimenezi koma those things people can say afterthought. The fact that Chimwendo did not call the vice president also raises issues because the issue is not just because of their friendship. Komano trip ya vice president zimbiri Shaniu could not take priority over a minister. Kumaso ulendo usuna yokanjoya kapena wajipani kapena unali yangu nkhani ya maliro unali kumaliro. So a minister would take precedent maina kulemekeza because kumaso anali minister wa Mbajabe anali nditu secretary general wa Jipani. Anali muntu onena kuti anali ndi mphamvu Jipani and local government si ministerial position ya Jipani. Anyway, zinthu zina zikulu zimene zimapereka mafuta kapena zimakhangati kutenga mafuta kuthira pa moto ndi zimene anapanga Chakwera. Wani zimene amayankhula zosamveka ndege imene inafikira kuti ndege inafika apa kungoyambira kuti ndege inagwali nthawi zanji kapena ndege inasowa cham'mateni anthu anaziwa ndege yasowa cham'mateni mene amayankhula ananena kunena kuti anauza asilikali kuti azapanga update every 4 hours. Ndege ya vice president wako yago, why would you tell them to update you every 4 hours? How did you know that it was going to take longer to find the plane? You know, how did you know? So sina uzidwe chilungamo nda Chakwera. So the fact that Chakwera chisana kambi chilungamo, it raises the allegation kapena kuti zimapereka mphamvu tanzi ku suspicion yonena kuti anthu aja anachita kupangidwa chipongwe. China chimene anayankhula Chakwera chimene sichimamveka, their body language. I say all these things. His body language when he was communicating to us kuti anthu aja ngozi yachiti, it didn't seem shocked. It wasn't shocking to him because he was aware, he had known for a longer period of time. So kunama kumene kukubodza limene limapangisa kunena kuti lizipereka mafuta kulaya imene imanenepesa hypothesis kamene kaganizidwe kamene kaka suspicion yonena kuti anthu aja anachita kuphedwa ichi chinali chiwembo. Inthu anali chiwembo. So china chimene mungaziwe ndichonena kunena kuti laye imene kamene kuti kaganizidwe kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa imapasidwa more fire kapena kuti limapasidwa chilimbikiso kapena limapita patsogolo chifukwa cha ka behavior imene MCP imapanga. MCP never wanted the investigation to happen. Everyone that wanted the investigation to happen amatengedwa ngati ndi ndani wa boma ndipo amatengedwa ngati afuna kugwesa boma. So the behavior not only was suspicious, you know, was suspicious ndipo imapasa chikayiko and everything that Ajina Chakwera anayankhula. The other part was pamene zinthu zija zachitika, the afterthought. So sinapite kweni kufotokoza ma findings anga koma ndikuuzani za part imene imapasa kuti ka 25% kaja ka hypothesis imene imapanga investigation kamene nali nako kuti chinthuchi chitakhala kuti anthu anachita kuchipangisa
ndi ngozi yopangidwa mwada. Inalionena kunena kuti the history that Malemu Saulos Klaus Chilima had with the military was very, very worrisome. Izi zinali zodandaulitsa chifukwa chani Achilima anali kuti amayankha milandu ya katangale yokhuza Zunwe Sata amene katangale wake amapanga ndi asilikali makamaka ma general, ma army generals, anthu akuluakulu. And katangale ameneyi amakhuza all these people amene amakhala kuti mu council, the Malawi Defense Force Council, ndimene imapanga ndithu ma budget onse, ndipo ndimene imapanga ku decide kuti person uyu contract. So you see, zimene zinachitika pamene pajapo kuti munthu uja wafa pa ndege ya asilikali atauza after atamuchosera milandu ananena kuti zeni zakamba kusogolo. So he threatened the military, and then wamwalira pa galimoto pa plane pa ndege ya asilikali. So it raises zinanirepesa kaganizidwe kamene kakonena kuti munthu anachita kumupha amene. Komanso chifukwa choti achina chimwendo aja sanakwere nawo, achina munalibe mwinalese wa MCP kapena anthu akuluakulu a MCP ngakhale wang'ono, even supporter wa MCP sanapezeke nawo pangozi. Zinaperekaso chikayiko kuti imene singozi yana no ngopezeka kuti ukawukawa ndinali close ndi Chilima ukawukawa UTM ukawukawa amene no one amene anali mbali yawo kupeza. So zimene zaso zinakwezaso maganizidwe onena kuti zinaenda choncho ndithu anachita kuphedwa anthu kuti chinali chiwembu. Kayankhulidwe ka Minister of Information akunkuyu zokhuza ichi chimene chimakhala kuti black box chimasunga information. Kayankhulidwe kawo kanalinso kumene kanapangisa it fueled the suspicion kuti anthu akuda kuti abisa black box. Nangana black box tileze kumano really you shouldn't worry about black box with munthu onena kuti ngakhale anthu wamba ngakhale ku military ngakhale ma pilot plane atakukhala kuziwa kuti black box ili pati. It takes engineers, and the engineers that deals with planes that would know where they black. So the idea is kunena kuti panali zambiri mbiri ziyango zimene zinapangisa kunena kuti zipase suspicion yayikulu kapena kuti zinenepese maganizidwe onena kuti anthu aja chinali chiwembu ndipo anachita kuwapanga dala. Anachita chobaya anachita chobaya mbale wanga, anachita chobaya mbale wanga. Kanyimbo kamene kachawo kamamveka panopa umangoganiza za Chilima, umangoganiza za Shaniu Muluzi, umangoganiza za Flora Ngwinjiri, umaganiza za Major, umaganiza za uyu wa security detail wa Chilima, umaganiza za anthu amene anafa ku Chikangawa. And it will be like that for a while. Kuma ma findings ngati amene ndikamba Lero athandizira kunena kuti anthu tunene kuti wait a minute, kodi anthu fe chifukwa chani sitikufika kunena kuti chinachitika nchakuti. Why do we like to put things in suspicion? It serves the interests of some people. It's not even for the interests of Chilima. It's not even for the interests of the family. If the family is part of this, it might be they are just being used. Koma kusafika kunena kuti akuluakulu, let's clear out these things. Zine zinachitika ndi izizi, or the man likelihood ndi chakuti. Zimene zozo, it might not save other people. Now, the fact kuti zinthu zija zidachitika, ma findings atabangidwa, mene inaendera inquiry, zimene chilichonse chimangoperesa chilimbikiso kapena kuti kumangonenepesa la imeneyi kapena kuti maganizidwe amene wawa onena kuti anthu aja anachita kuphedwa. Part example, mene anthu aja amapanga mikumano yawo yoyasa makendulo, ma meetings yawo yoyasa makendulo, which were largely political. But why should you care? If that's how people want to mourn or they want to remember their leader, why should you care? So, zinthu izize zimapeze kuti anthu amakwiya ndi kumkumbukira munthu amene anafa pa ngozi imene inali tragic, ikumbukira azibale amene anafa
pangozi inena tragic yotutumusa komanso it was tragic, and Chilima anali so hope ya anthu ambiri anali ndi chikhulupiriro mwa Chilima, and despite even atakhala kuti sanali ndi hope, koma he was a man full of potential and a man with a family, with 2 kids and a wife, and anali uncle wa anthu Chilima anali mfumu kwawo, akamanena kuti bayeni ndifanira anali mfumu, amatengedwa ngati mfumu kumudzi kwake. He was in the Catholic Church, anali mkhristu odalirika, anali olimbikira komanso opezeka, otumikira mpingo. So zimene zija zimfake mmapeza kuti a bishop nawonso akukambapo pa nkhani imene kayankhulidwenso ka bishop, malalikidwe even zimapereka moto ku thinking yonena kuti kapena kaganizidwe konena kuti anthu aja anachita kuphedwa. Ndimakufotokozerani zonena kunena kuti kodi Achilima kunyamuka decision yoti anyamuka pa ndege kumapita kumaliro alafu inachitika nthawi zanji, ndipo ndinanena kuti ndi usiku, ndipo usiku umene uchifanira usiku zonse zija ngakhale kakhalidwe kapena kachitidwe kapena kumbwambwana kapena mabodza amene chakwera anatiuza, ngakhale anali mabodza, koma nkhani yonena kuti ndege inyamuka nthawi zanji inazizirisa kapena inagwesa pansi, inapanga challenge kaganizo kuna kuti anthu aja anachita kuwapa, chifukwa panalibe nthawi yoti anthu apange fix maplan abwinobwino onena kuti anthu tiamalize kapena Chilima malize, koma inawo akhala chani, akhala collateral damage. Izizi decision yonena kuti ndege inyamuka ndiyofunikira, ndipo anthu we have to pay attention and put our eyes on kuti when was the decision made kuti anthu anyamuka pa ndege ndi nthawi zanji. So did they have time to plan kupanga chiplan chosechi? Did they, so now I think in the point imodzi zinthu zina zimene zinachitika zimene zinali zodabwisa, zimene zimapangisaso zapitiriza kupereka ka suspicion kunena kunena kuti anthu ajatu anachita kupangidwa chipongwe. Nchonena kunena kuti anthu amene anafika oyambirira pamalo paja ndapeza information yonena kunena kuti asilikali amene anayamba kufika pamalo pamene paja anakumana ndi anthu awiriwo ndi amene anawuza kunena kuti ndege ili uku, koma panali anzanu pamalo pamene popo ndege yagwera uku, koma panali anzanu. Anthu aja atapita kumene kuja anakaona pamene paja, ndipo anthu amene ajawo atabwerera ku barracks later on akupanga investigate, anapeza kuti palibepo any other military people that appeared. They realized kuti it was they were the first people kukafika pamalo pamene. So funso limene anali nawo iwo aja ndiona kuti amene anzathu amene anayamba kufika pamalo pa ndiwati zimene mpaka na pano sizimafotokozedwa. So that as well chinapanga fuel the suspicion yonena kunena kuti anthu watu anapangidwa chipongwe. Why is this? Who were the first people to appear? Because asilikali aja anayamba kuzifunsa kuti ifeyo sitinali woyamba. Komanso pamalo paja panaso wa 5 million. Mene Chilima amapita kumaliro, boma linapereka 5 million ngati chipepeso kwa banja. Chilima uja ndege ija pamene imagwesedwa koma nditha kumanena kuti imagwa sopano. Ndege ija mene imagwa anayenda ndi 5 million. And 5 million simapezeka mpaka na pano inasowa. So that also fuels the thinking kapena kaganizidwe kuna kuti anthu anapangidwa chipongwe. Anthu amene anapanga chipongwe anaberanso ka 5 million kamene amene akapepesa kaja. Nkhani ina inayona kuti mafoni sanayendesedwe bwino, including phone ya Klaus Chilima. From my investigation, I have found kunena kuti phone ya Chilima inasowa, inachita kubwezedwa kuzaperekedwa later. So that is also something chimene chimapanga fuel. Ndipo so zina zimene mwina family imakhala ndi kuti koma chini chinachitika ndi chani, chifukwa cha zonsezi ziyango zomwe ndazikambazi. Koma tikugona ponena kunena kuti ndikubweresani ndikumakupitisani uku kena kuzakubweresani maso anu ayike ponena kuti kodi decision chiganizo decision yonena kuti tinyamuka pa ndege inachitika usiku. So was there enough time
for people to coax an idea yomupha muntu. That's where we should be. Let me now come to my findings, facts. I mean, undertandize kubanga prove my findings in this investigation. Kodi ashani umuruzi, kodi ajirima, kodi aflora ngwirinji. Anapeda ntwe anzawo ena miana imundege mini. Anajita kupedwa kamina inali ngozi. Dinazakamba za maliro akasambala kuti kuyambira plan imeana banga let me just pa TikTok baba kone odi pakuchitika zake let me just fix it. Okay. Yeah, that's it. Now, ninaza forokoza unena kuti malirowa anayali kusiyaye malirowa alafu kasambala anayali kusiyaye and is not zori zajedwa ndege yachilima mpaka na yanyamuka kumabida kulilonga asempana ni maliro. Now, yeah, so pali fusolena kuti mayichilima sana kwele nawo ndege chifukwa chani. Izi ndi fusolo funikira kwambiri chifukwa chonena zonena kuti achilima anali close ndi Afrika Sambala. Pamene anali close ndi Afrika Sambala aja amaenderana. Achilima amapita kwa Rafu kumamaga chifukwa Rafu chilima ndamene anakhala vice president for a long time. Ndanali munthu wankulu in society than Afrika Sambala. That's ngakhale Rafu anali dolo in society. Anali ka fixa. Rafu amapita kunyumba kwa ndani kwa chilima, which means iweyo ngati uli ndi mkazi pakhomo ngati pakhomo paja upakubwera nzako ujaso amakhala ndi ubale ndi mkazi wako uja. So Rafu had a relationship ndi ndani Mary Chilima, a normal relationship from the fact kuti Chilima ndi Rafu Kasambala were close. So the fact kuti Muchilima uja, I mean Rafu amalira, affairs babodi makala affected. Kuma women are more affected, you know. Timakala affected. Kuma women are more affected. Andi maliro akachitika, muntu amene amabango kukanaliza ku maliro. Andi amene makala so concerned about kupita ku maliro. Amakala ndani, amakala muntu amayi. The fact kuti Rafu was close ndi Rafu was close ndi Chilima. It meant kuti mkazi wake wa Rafu, Magi Kasambala, was also close ndi Mary. Automatic zimayenda choncho mu society. So Mary was supposed to akamkhazike ndani akamkhazike Magi Kasambala. Now the question why Mary did not fly together with with the rest, including her husband, especially her husband, yayankhidwa mukufufuza kwanga munjira ziwiri. So muwaone kunena kuti maliro wanga khali kuti Rafu anali nzake kwambiri wa Chilima. Kumano Mary samayina kuphonya maliro. Kuma mu investigation before I had to investigate mufufuza Mary kuti kamina move amaiziwa. And my findings is pali zinthu ziwiri zitatu zimene zinachitika ziwiri makamaka zogwirika bwino. Madala SKC ku South Africa anachita kusaweruzika kusonyeza kunena kuti samamvana ndi akazi awo mene amabwera kutoka ku Johannesburg. So anali kuti akuitsana za base just zitayima kaya kunena kuti iwe Chilima au iwe Saulos amaita na kuti chani kwani Saulos. So anachita kusaweruzika as SKC. So SKC anali anthu osaweruzika nthawi yambiri. Amaziwa kupanga kusaweruzika kwambiri. So anachita kusaweruzika ku South Africa kuja kumene anapita ndani na nkhamba kuja kunachitika kusaweruzika kumene kuja. So sana li mu good relationship. So it affected the drive ya Mary yopita ku maliro. But kugulu la anthu anatiuza kuti amakonzekera mayeso. Koma abale anzanga maliro akachitika anthu amene ali pafupi. It's so maiwala zinthu usumaganizaso zoduma umasiya umangomanga azimayi zimene amapanga amabalalika ka amangotenga nsalu kumanga kuva
kutenga mpango kumanga wa kumaliro. So you know, the hours that they would have taken, it was just a day. It was just a day. So mere, no matter what, amaina kupita kuma ana kuti ndi madala sizi kuyenda ayambana. Remember also Antua. Some amaina kupita kumaliro in the first place. Amaina maliro akuze pa Jirega airport. Pamene amanyamula maliro aja kumapita nawo kujani ku north. So tisaiwale so facts amenewo. So plani yodi maliro kupitidwa inachitika later. So they unena kuti sindikhulupirira kuti mere ndimagana close. So closeness yete ndiya public. It's not the internal kapena kuti komano ya public yonena kuti amuna ako ndi wakuti ali pafupi limodzi. Then maliro achitika. So you might know mukhuze nzakoyo. You know, because irafu ndi SKC were close for years. Sina in higher Okayo when they were in power. They were close for years. Now kusapita kumaliro kwa mere imaina kwa a point of investigation so that we can ask mere and hamaina umufusa mere maka pankani kumano panopa is no longer from my investigation, for my finding. It's no longer, it wasn't kuti sana bide kumaliro kuti amabanga set up. Chifukwa plani yo inachitika yopita kumaliro pandege inachitika late in the night. Inachitika usiku tingotero. So kali specific in my times because my times sabu enda bwino. How is this when tetika amba late pena hazadi fusa kuti late in the night manena it. Komano kufunikira kwa mere now izi nkhondo zimene ali Chilima amamenya mene zinthu zina zimachitikira motero. But hypothesis yonena kuti ningonena apa mwina tikupita kusogolo ndisanapitirize kukuonesani zinthu zimene ndapeza. Allegation yonena kuti Chakwera anapha Chilima ndi the 9 others ndi abodza. Chakwera, of all the bad things that I can say about Chakwera, kuti ndwakuba, he's a con man, he's ndi munthu oyipa, ndipo ndi munthu onauti anampanga cheat Chilima on the agreement yokuti 5 years and 5 years. But from what I know and how I know Chakwera is not a murderer. Chakwera sana muphe Chilima. Kuzoti Chakwera anapanga namupha Chilima so choyamba ineyo my findings and the investigation imene kuchitika it has to answer that question. Otherwise we and who enage they love to leave it at suspense. Osanena kuti Chakwera kodi anapha Chilima kamena was involved to kill Chilima kamena he wasn't. Chifukwa it benefits them to put Malawi kwasiya pa suspense. Kuma siya zibanga oka abanga conclude oka. No. Ineyo my findings ndionena kuti Chilima was sana pedwe ni Chakwera. In general, and amene ngozi zimene zinachitika ku Chikangawa inali ngozi. Koma now we find out kuti ngozi inachitika bwanji. That's where I'm going. And one way to prove zimene ndikunenazo. So even achina Chimwendo Banda, no matter what lie he made or whatever he said, kaya achina Kunkuyu, MCP sina aphe Chilima ndi the 8 others. DPP sina aphe Chilima and the 9 others. Koma ka suspicion, ka suspense, ka lack of clarity on whether Chilima anaphedwa kapena sana phedwe kuti inali ngozi kapena ayi, it has benefited some people politically and it affected Chakwera political career and it continues to hunt MCP. Koma ini kufufuza kwanga ndikonena kunena kuti Chilima and the 8 others sana phedwe. Now let me continue, but we timakonda, we love ignorance yozi konda komanso timakonda osa kukhala basi pamambo osabwera direct hitting the nail on the head. We don't like that, and that's what we love, and we love to benefit from something we shouldn't benefit. So the death ya Chilima inapindulira anthu politically
and they love the suspense, they love the suspicion. Ama isia be dziko kuti lizikayikira kuti achina chidima chanachita kukaphedwa, anachita kumedwa ndi hama. Mayankhulidwe achina Kaliati, mayankhulidwe achina Fredokis, mayankhulidwe achina Njawala, Felix Njawala anapitiriza kunenepesa bodza looneka kunena kuti anthu aja anachita kuphedwa. Ineyo, my findings, I am sure, I am convinced, rather I should say I'm convinced, Saulos Klaus Chilima and the 8 others died a horrible death. No one should die like that, but that death was an accident. Now, was the accident avoidable? 100%. Was even in jail in Agata, we could have avoided that accident. That's where I'm going now. Ndege imene jayo kuti tiziwe kuti chinachitika nchani, kapena tikhale mani ndinayamba kuyang'ana kuti ndege ija inaenda maulendo anji before. So animayamba kufufuza kuti anakwera ndege imene jayo omaliza anali achina Chilima, ndi the 8 others. Koma asanakwera achina Chilima, anakwera ndi ndani? Ndeno ndimene inanyamula ndani kodi maliro a Afrika Sambala. What it means is family ya Afrika Sambala ndi mwina waperekeza family ya Afrika Sambala anali anthu omalizira kukwera ndege imeneja. In any inquiry that you have seen, have you heard anything from this family? Family ya Afrika yakuuzani kuna kuti ndege ija akakwera iwo aja, what did they experience? So it's very, very important to engage these people. To engage these people. Kunena kuti kodi ndege ija mene munakwera ndipo anaenda ulendo wautali kuposa ulendo mene anakwera achina Chilima. Fanya Chilima amachoka ku Lilongwe kumapita ku Mzuzu. Pamene banja la Kasambala ndiwo amene amakhuza kapena owatonthoza, and my understanding is that there was also a judge in that plane, who would be actually a better person, an independent person, to give evidence kuti ndege imene jayo anayiona bwanji performance yake, because we might not always base on the expert evidence, because expert evidence was affected by these factors. Munalibemo distress signals transmitter in that plane. There was no emergency locator transmitter. Imene machina kuti UTL. Imene amanena unena kuti simagwira ntchito chifukwa chonena zonena zokuti battery linatha mphamvu, ndipo battery linapanga expire 2004. Ena ambiri mwene musanabadwe. Battery la ndege imene ija mu ELT chi emergency locator transmitter chinachita panga expire. Siningadalire ma expert kutuuza cheni chimene chinachitika ifoti they do not have the cockpit voice recorder. There was no cockpit voice recorder, which equips the plane with capacity to record the communication within the aircraft. Kuti chimene chimachitika nchani, zomwe amayankhula nchani, zimene amalatira nanthu, chimene amakuwa kuti emergency, what was the emergency? So chifukwa chopanda zimene zizi, komanso munalibe amati what do they call this? They call it flight data recorder, the FDR. Chimene chimapanga record, chimatenga mene ndege imayendesedwera. Izi zinapangisa kunena kuti kafukufuku umene amapanga a BFU madola ku Germany ukhale ovuta kuziwa cheni chimene chinachitika, ma circumstances a crash. Now chifukwa cha mmene ichi anthu amene anakwera ndege imene jakumalizira isanapange ngozi, amene ali family yake ya Chilima, ndamene angatithandize kuti pasabe civilian evidence. Koma munthu ukakwera even galimoto ngakhale galimoto maziwa kuti galimoto ija kuma imajeka o galimoto ija itakwera chikenako timene amachita kuyika nkhanditu, amachita kuya olo litafika pansesi imaoneka kuti ikuphuluza ma brake. So we need to hear these people amene anakwera ndege jakumalizira. Koma other than the family ya Kasambala imene inagwisa ntchito imeneja, afana anapanga haya galimoto ija, anapanga haya ndege imene ijayo kuti inyamule maliro amene aja ndiwa. Koma before that ndege imene ija kuti imapanga perform bwanji, nde mukafukufuku wanga yapezeka kuti ndege ijatu inali ndi vuto ndithu yoti minita yonse imadziwa chifukwa
prior to the accident, months before the accident, ndege inapita kusalima kuma activity amene amapanga anthu asilikali mmaziwa amapanga zawo zija. So anayibweza ndege ija kuti imakanika I know, right? Adisangati uza amene wenda akatangai kwambiri. Ndege ija imakanika nditu kuuluka mmene mayenera kuulukira, anachita kuibwezesa kuchani ku military. Zimene zikuyenera kukhala on record, zikuyenera kukhala kuti ku military kuja zilipo. So zimene zizi ndi zimene tikuyenera tipange, because zikuoneka ngati information iliyonse imene ingathandizire kuonesa kuti inachitika ija ni ngozi imasekelezedwa, imabisidwa. Chilichonse chimene chingapange fuel kunena kuti anthu achanachita kuphedwa chimapangidwa, promote, ndipo chimapangidwa moto kwambiri. And that's where we are problematic as a nation. Kuti zachitika kuti zachitika nthawi zanji, kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.